Oh boy, everybody. Hello, hello, hello. We have another stream. Indeed, indeed. We're gonna focus on the Yidhari stuff. That way, we don't miss out on that extra, what's his face? Kamano. That's being rewarded. Yep, so anyway, more yapping on the real life stuff. I've been kind of talking about it for those who care. I did go through the transfer from work, so meaning I'm working at a different facility now under the same company, which is FedEx. So yeah, I work at FedEx part time. I worked at the first facility for like 2.5 years ish. Um, it was essentially time for me to like do something else. So that's why I took the opportunity to apply for a internal transfer. And lo and behold, they actually happened real fast. This facility that's closer to my house, like literally half the distance, accepted me, and then um, I just got through my first week pretty much, and dude, it is so much more relaxing. It's just such a breath of fresh air. Like it's almost unreal. Like it's so much of a relaxing job in comparison to my other one. It's just, I don't know. It's unreal. That's all I can say. Yep. So life is pretty good right now. My sleep schedule is still a little wonky, but I'm getting there. Having to adjust to the new schedule. But it's actually kind of nice to wake up to the sunlight now. Whereas when I wake up, it's like already late afternoonish. So I kind of like get a little less sunlight. So tomorrow, like on the weekend, I can like wake up earlier and such. I used to wake up at 1 at one point when I was a kid on the weekends, like consistently. But then at some point, it just gotten all over the place. And then like after college, man, it was like a weird mess. Before the transfer, man, I was like sleeping at like 9 in the morning or 10 in the morning sometimes. It was actually awful. But some things kept me up, like video games, my friends, online, and just me. A lot of times. And there are times where I wanted to edit something so bad that I wouldn't be able to sleep anyway, so I just might as well get it out of my way, out of my chest, right? So I did that, but now I'm trying to like actually wake up at a more reasonable time, back at 1 o'clock again, and it's been working out, right now. So, yeah, which means I can get to do more stuff. Yeah, but yeah, back with the job thing, man, it's been just good. It's easy. Um, I do have to deal with customers, but it's really not that bad, at least for right now. Especially when a lot of the customers are repeat customers, and so the really big obstacle is just getting used to it, learning the basics of the new job role, and that's it.
you know. Yeah. Oh yeah, so not only it is like closer distance, it's better pay actually. I don't think I've gotten my paycheck from the new place, so I think this paycheck I get it weekly. So I think this one, because yesterday was um or technically today was payday. So I think this was the last one from my old facility. So now hopefully next week will be the paycheck from the new facility. So I can't wait to see that unfold. So definitely, yeah, I can't complain too much. Other than the fact that yes, I work. There was a time, yes, the once upon a time I actually had YouTube as my source of income. And looking back on it, I wish I did things differently. When it came to the monies. But you know what? I was young. I felt like I was on top of the world, baby. Being in my 20s. So it seemed like it was like kind of a normal thing to go through. Yeah. Like like I said, man, it's such a night and day difference. Like it was so chaotic at the first facility. Even when um the management was a little better. I think overall that place is just chaotic because a lot of stuff comes in there and it is closer to LAX, so that means it's considered more important. So that's why like, it gets more chaotic. And plus like management is well, the current management for the most part is I would say questionable. I absolutely really felt it was something I couldn't I would rather not bear to just tolerate. So again, that whole transfer thing was just such a ugh. I'm so glad I did it. You know, especially though, even though like yes, the people there were really awesome. Like the coworkers were really awesome for the most part. Of course, you'll have like the bad apples and such, right? But like the rest of them, for the most part, were just like awesome people. They're really friendly. Um, it hits different because I really get to like kind of hang out and uh, you know, I don't want to say bond, but you know what I mean, like connect with them better than I do at the new facility. I think that's like the price, right? Is that yeah, they're friendly to me, but I feel like there's not that connection, right, that I had with the old facility. But hey, you know what? That's fine by me because I don't have to put up with the CCDA management. It's you know I can only sit through it so much.
longer. Yeah. But it felt good though to know that they thought highly of me. They liked me working there at the old facility. They wanted me to stay there for longer, but you know, in fact, one of my managers actually tried to see if my transfer can happen at a later time, but it would for somehow um everything was already set in stone, and I got lucky basically. Like normal, because normally the managers are allowed to have people not transfer until like at most a month, so they can literally keep you for a month longer at the very most. But it literally happened like in like 2 weeks. Like as soon as they responded to my application, it like was like a week or two. It was just I was able to get out of there twice as fast as a lot of people. Because I remember there were a number of people who transferred. Yeah, I had to wait for a month. So I was just glad that I was able to say my sort of like goodbyes and stuff, my little send off to all the coworkers that I actually care for. So yeah, like I said from my previous little yapping, I left there on a high note. No fuck ups, no nothing under my belt, and I got out of there with flying colors. I guess you could say. But now I'm learning again at the new facility, but it's really not that hard, honestly. I think I'm like starting to get over the hardest part of my job. So it's all good. It's all good. Can't wait for my paycheck from the new facility to come through, which is hopefully next week. Okay. Let me go ahead and turn on the game. Oh, let me turn on my light. Oh. And let me refresh the camera for a second there. It looks a little wonky. Hmm. Something is definitely going on here. Let me see. Something is going on. Let me just turn this off. Okay. Hmm. If I can, let me see. No, that didn't do anything actually. Oh, there you go. But for some reason, when I turn this on, the frame rate goes to shit. Let me see. We may have to just do it like this, because otherwise, who knows what would happen. Um, yeah.
Weird. Very weird. Yeah, I got this ugly square. Okay, let me see what's going on. Let me see. Maybe just power down for a second. And then turn it back on. Okay. Occupied, it says. I guess I have to turn it on through here. What's taking up the GPU though? Zenless? Maybe if I turn off Zenless and then turn it back on, it should... Okay, there you go. Yeah, okay. I'm gonna turn back on Zenless then and see what happens. Oh yeah. Turn on. Activate. And then, oh yeah, let me turn on this. Where's the... There you go. Aha. God damn it. Oh. One thing hasn't changed. That's my allergies. Hopefully, yeah, it's fine here. So it should be fine over yonder. There you go. All right. So what we're gonna do is this stuff right there. I think we already actually got it started because I actually accidentally started the cutscene right before I did the main story. Yeah, it was literally right here. Yidhariさんのご友人ですね。診療中にアクシデントがありまして。We got Lydia here. Pretty cute for an NPC. カウンセリングの最中だったはずですが、一体何が？私にもわからないのです。イドリーさんの過去の記憶を整理するために昔の持ち物を持ってきてもらっていました。どれもおもちゃのようなもので、やりとりも順々に進んでいると思ったら、なぜか急に混沌してしまって。
救急に連絡したのですが、どの病院も到着までに時間がかかるそうです。ああ、A 地区じゃまともに救急車なんて走らねえ。何かあったらポーセルメックスが車を回すことになってんだ。そうなのですね。幸い当院には身体状態をモニタリングする設備があります。ひとまずお手伝いいただけますか？感情の波が脳内の侵食された部分に影響を及ぼし、一種のヒステリーによる昏睡状態を引き起こしたと見受けられます。以前のホロ You're ーでの actually 出来 getting 事 all が that, 深 Lydia? く関わ Jesus っているよ Christ. うですね。ヒステリーで昏睡状態って、要は悪夢を見てるような感じ？しっかり寝れば治るの？そう解釈していただいて結構です。ただ、その悪夢からいつ覚めるかは私にも分かりません。無理に覚醒させれば彼女の精神に何らかの損傷を与える可能性も。脳波の状態はモニタリングできますが、やはり安定値を高める方法を考えなければなりません。脳波の信号が安定して初めて薬剤による覚醒が可能になるのですから。皆さんはベッドのそばで名前を呼んであげてください。自分を思ってくれる声なら悪夢の中にも届くかもしれません。彼女がどんな悪夢にうなされているかもわからないのに、どう呼びかけたらいいものか。他にできることはないんでしょうか？ないわけではありません。私の先輩が HIA で働いているのですが、彼が担当する VR シミュレーション設備なら脳内の情景も再現が可能だそうです。しかし最先端のテクノロジーですから、そう簡単に使わせてもらえるものでもないでしょう。それこそ対フォロー行動部といった組織でもなければ。とはいえ聞いた話では、その対フォロー6課と提携した際にも結構なトラブルがあったらしいですけど。対フォローロッカー？縁もゆかりもないよ、そんなの。実を言うと。だな。俺らみてえな庶民には望むべくもねえ。ポーセルメックスんとこで働いてるダチにでもダメ元で聞いてみっか。つてならあるんだ。So with this music. そもそも私は住所不定。っていうか、新エリートの市民カードも持ってないし、庶民ってすら言えないや。みんな、すまないが聞いてくれるかな。単位フォローロッカーなら友達がいるんだ。なんで対フォローロッカーなんてやべえとこにダチが？だって一応プロ棋士っすよね。2課とか3課あたりの事務員と知り合いってんならまだわかるっすけど、6課もしかして元は対フォロー行動部のエージェントだったとか？いやいや、そういう込み入った事情は特にないんだ。ご縁があったのも巡り合わせというやつかな。ちょっと待っていてくれ。連絡してみる。Oh. Asaba, what the fuck? Brought a buddy from HIA with me. Already filled him in. He's more than willing to help out. Hello, I'm a researcher from HIA. You can call me Zane. Senior, you actually came? Of course, when my junior sister's in trouble, I've got to be here to help.
Here, this is the D version of this VR simulator test model. It can capture brainwave signals and perfectly sync them inside the terminal. Don't worry, you should thank Haramasa for handling the authorization. Without him, I wouldn't be able to bring this internal gear out. Don't need to thank me, saving lives comes first, but if you really want to thank me, Proxy, that doctor you mentioned on Knock Knock, the one who writes fake sick notes, is this the guy? Saving me matters too, you know, my dear Proxy. Deputy Chief Yanagi just called and I lied that I was at the hospital. What's the matter, Miss Asaba? Dealing with some mental troubles? Be honest, doctor, I've been carrying so much pressure inside. Sob, sob. I'd like to give you a consultation. But things are a bit tricky right now. Patient Yidhari has already fainted. It won't take much of your time. Just sign my sick leave note, and my biggest source of stress, work, will be taken care of. Haramasa left happily with a sick note, while Zane, with Lydia's help, set up for the VR equipment successfully synced with Yidhari's brainwave signals. Now just put this VR device and you'll be able to enter Yidhari's dream. You sure this will be okay? Relax. This isn't just some sketchy DIY rig. I bought this machine myself and it's HIA certified. GF Miyabi from Section 6 and Yishuan Shifu of Yunkui Summit couldn't stop praising it. It nearly held up against the toughest tests they threw at it. Syncing some dream data, nothing to worry about. Or they say around here, easy peasy. Well, you ready? Time to strut your stuff in the dream world. Alright, let's go. Good God, man. Oh, is it the... Oh, wow. Huh, I didn't expect him to show up.
まであんだけやっても倒せなかったエーテリアスが瞬殺だってのかよ。エーテリアスが同士討ち？夢でも見ているのか？だから夢なんだってば。エーテリアスの同士討ちに夢か。私なんとなく分かってきたよ。あ、何をだよ。エーテリアスを倒すことができたのはビッグダディさんと他のエーテリアスだけっていうのは今さっき見た通りだよね。でも私たちにはできなかった。はい、じゃあここでルシアちゃんクイズ。それは私たちとビッグダディさんたちにどんな違いがあるからでしょうか？挙手。なるほど、分かったぞ。おっす、自分も察しがついたっす。ビッグダディさんたちはみんな夢の世界の存在だ。ビッグダディのおっさんたちがシンプルに俺らよりぜって、つまりそりゃ夢の中の存在だからってことっす。多分ここにあるものを壊したりできるのは夢の中の存在だけなんだよ。だから部外者の私たちはダメなんだ。リディア先生が言ってた通りだね。自分の心にいる悪魔を消し去れるのは自分だけ。井戸ちゃんの夢の中にいる恐怖を追い払えるのも井戸ちゃんだけなんだよ。このルールをうまく活かせばすごいことできちゃうかも。例えばエーテリアスを飼いならして代わりに戦ってもらうとか。飼いならす？エーテリアスをか？うちの先行もよく夢は大胆にとか言うけどよ、いくらなんでも大胆が過ぎねえか？Oh my god. Sorry, I'm gonna wipe out my glasses. Hold on. Ah. 確かに大胆極まりないな。サリとて他に妙案がないのも事実だ。リュシア、どうやって彼らを手なずけるつもりだい？私に任せて。ああ、選ばれしエーテリアスよ。真なる力を我が目の前で示したまえ。それっぽいこと言ってるけどよ、本当にいけんのか？契約者リュシアの名において命ずる。お座り。Whoa. ほらね、できた。どんなもんです。夢の中とはいえ信じがたいな。大丈夫、私を信じて。エーテリアスには詳しいんだから。ほら、今度は君たちが立ってって命ずる番だよ。俺らも言わなきゃなんねえのかよ、あれ。こっぱずかしいったらねえぜ。仕方ない、やってみよう。選ばれしエーテリアスよ、真の力を我が目の前で示したまえ。マジでやるんすか？選ばれしエーテリアスよ、真なる力を我が目の前で示したまえ。契約者アキラの名において命ずる。立て。契約者コマのマナトの名において命ずる。立て。Oh. 俺らはシカトかよ。どうしてイドリーの夢の中にいるエーテリアスがリュシアの言うことだけは聞くんだろう。さあ、まさかのまさかだけど、イドちゃんたら私の説長エーテリアスファンタジーを読んだな。それで私にエーテリアスを従える力があるって思い込んだのかも。まあそうとしか考えらんねえだろう。実際夢の中でそうなってんだからよ。リュシア先生の作風はなんというか封印された右腕がうずく感じのやつなんだね。え、
何を言ってるのかな。とにかくエーテリアスを手なずけられたんだからよし、早速この子に夢の中の敵を倒してもらおうよ。Okay. Oh yeah, this stuff. I kind of remember now. その調子。いいタイミングだ。もう一回やってみよう。こっちが攻める番だね。てめえの敗因はただ一つ、弱すぎんだよ。勝負しようぜ。Yeah, Big Daddy is so weird to see him like that.タイミングだ。奇策を見せる時だ。これでどうだ。All right.
Oh, 帰りだ。ポンペイの兄貴。 Pompey. 安心しろ。この俺が Dude, look at this guy, dude. He was ready to be a playable character, man. It is such a shame. 見た限り郊外のフォローが拡大しているのは外的な要因だ。一部が05フォローと通じているせいで何かしらの影響を受けているのだ。 It really is such a shame that he got wasted. 貴様らの中に見覚えのあるやつはいるか。おい小娘、平気か。ここはもう安全だ。ありがとう。大丈夫よ。道中でしっかり休めたから。え、アキラにマナト君、それにリュシエちゃんも。イナちゃん。まずは確認させてくれ。イドリ、何が起きたか覚えているかい？ええ、確かリディア先生のカウンセリングを受けていたわ。私が持ってきたものを一緒に見ながら子供の頃の話をしていたので。 Oh yeah, I saw like その時急に a number of her animations from the YouTube channel, man. They're 気がつい pretty たら funny, 郊外 especially ホール with の建物にいて Tomiya 両親の声 getting が herself into another mess まだ耳にこだ involving ま with してい hot た。 ladies once again. 彼らのことを調べたかったけど、フォローから次々にエーテリアスが出てきて戦いながら逃げるしかなかったの。もうダメって時にポンペイさんたちが助けてくれたのよ。私、ひょっとして夢の中にいる？エーテリアスがフォローの外に出てきちゃってるんだよ。これが夢じゃなかったら何なのさ。巨大怪獣でも出てこなきゃダメ。でもそれならどうして君たちがここにいるの？それはね、私たちがヨマの導きに従ったからだよ。冗談はそのくらいにしておこう、ユシア。僕たちは VR デバイスで君の脳内信号に同期して夢の中に入ってきたんだ。私の夢の中に入った？ああ、許可もなく入ってしまったのは申し訳ないと思っているけれど、何せ緊急事態だったからね。大丈夫。私のためにそこまでしてくれるなんてむしろ嬉しいわ。それなら私がさっき見た思い出のようなものは君たちが持ち込んだのかしら。思い出？ポンペイさんに助けてもらった時、小さい頃の記憶を少し思い出せた気がしたの。お兄ちゃん聞こえる？こっちでもそれっぽいやつを一 Oh, 応 that's 捕獲 random. したよ。データの状態を見るにこれが本当に起きたことの記憶みたい。 Whoa, there's that guy too. A fragment of oh, so Morris is kind of like a good guy at one point. Interesting. I actually forgot about that guy until now. 見せてもらえるかい？ Lucius, unfortunately, I do remember because he was the one who stabbed Pompey in the back, pretty much. ポンペイの親分、どうされたんです？急にハンドルを切ったりして。ブレイズウッドには戻らないんですか？子供だ。フォローの端にいた。そのガキですか？なんだってこんなとこにタコのシリアンが。小娘、口は聞けるか？パパとママがまだ国際基地に。心配するな。貴様の親を探してやる。
り井戸ちゃんってちっちゃい頃ポンペイさんに助けられたことがあるの？それはそうと、イドリ、僕たちは君に目を覚ましてもらいたくて来たんだ。君の気持ちは嬉しいけど、この夢の中でようやく両親のことを思い出せたの。目を覚ましたらまた忘れてしまうんじゃないかと思うと怖くって。私の中にある両親の記憶はすごく途切れ途切れだから、あの時一体何があったのかをちゃんと知りたいの。待って、イドリーの精神安定値に揺らぎが出てる。だんだんノイズがひどくなってお兄ちゃんたちを夢から追い出そうとしてる。今はイドリーのしたいようにさせてあげるのが一番かも。なあ、話してるところ悪いが、エーテリアスどもがまた境界を突破してきやがってブレイズウッドに攻めてくるぞ。Uh-oh. ち、キリがねえな。もっと強そうなのが出てきちゃった。てめえをやるのに1秒もいらねえ。エーテリアスを制す者はタイミングも制す。いいタイミングだ。エーテリアスを制す者はタイミングも制す。Ow. てめえの敗因はただ一つ、弱すぎんだよ。取るに足らない時だからな。ナイスタイミングだ。こっちが攻める番だね。Slap. Alright. Give me a moment. I'm gonna step out for a moment.
Okay, okay. Hmm. Whoa. もっと強そうなのが出てきちゃった。覚悟してよね。チャンスはまだあるはずだ。余裕余裕。全力攻撃だよ。エイブリアスを制す者はタイミングも制す。Alright. Snazzy, snazzy. Fair enough.
Well, I'm gonna turn off the camera for this one. As maybe for the rest of the stream. I'm still lit tired. Oh, Big Daddy, what you got? Let's roll out.厄介なのが来たな。もう一回やってみよしんどいだろう。これでどうだね。こっちが攻める番だね。大丈夫。エーテリアスを制す者はタイミングも制す。チャンスはまだあるはずだ。いいタイミングだ。勝負しようぜ。突撃。勝負しようぜ。その調子。いいタイミングだ。その調子。これでどうだ。大丈夫。いいタイミングだ。エーテリアスを制す者はタイミングも制す。こっちが攻める番だね。てめえの敗因はただ一つ。弱すぎんだよ。てめえをやるのに1秒もいらねえ。悪夢を見せてあげる。チャンスだ。このまま畳みかけよう。
ャンスはまだあるはずだ。今度こそ。取るに足らない敵だったね。敵が弱っている。攻め時だ。てめえの敗因はただ一つ。弱すぎんだよ。安らかにお眠り。 Ow. 余裕余裕。突撃。 I keep hitting like X and A or something for some reason. とどめの一発。ナイスタイミングだ。 There we go. もう一度ハッキングを試してみようよ。収穫があるといいんだけど。ちょっと見せてくれ。こっちをこことつなげて、そっちはこれにつなげてやれば、どうやら本当に記録がある。国水基地実験映像記録状況。うん、これだ。対侵食プロトタイプ研究イドリープロトタイプ薬剤実験記録。再生できる？私は国水基地研究部門一等研究員。 Yes, I've seen a screenshot of her. 実験開始から27時間18分が経過。被験者のバイタルが急速に衰弱している。既存の薬剤ではエーテルによる細胞侵食を抑えられない。被験者の体への負担を考慮し、すでに主要な薬剤の投与を停止した。12時間後にコアが生成され、18時間後にはエーテリアス化すると推測される。お願いよ、ドリー、お願い。She. あの時、お母さんは私のエーテル侵食症状を治そうとしていたのね。 Oh, that's her mom. Okay. あんなにも必死になって。でも順調とは言い難かったみたい。話を遮っちゃってごめんね。イドリーの精神安定値がセーフゾーンまで回復したよ。リディア先生曰くもう薬で起こしても大丈夫だって。ごめんなさい。まだ目覚めるわけにはいかないわ。ずっと私を災難できた両親の失踪、その答えに近づいているの。国水基地がどこにあるのか、そこで何が起きたのか、私は知りたいの。いいよ、イドちゃん。でも次はどこ行く？もう権限レベルが一番高いやつはハッキングしちゃったし。ポートエルピス
これらの機械はすべてポートエリピスから国水基地に向けて送られたものみたい。少なくともそういう記録が残っているわ。このまま調査継続ってことで OK？ 目を覚ましてからじっくり相談するっていう手もあるけど。ああ、けれどここまで来たら僕はイドリーの意見を尊重したい。ポートエルピスへ向かおう。Are those the new artifacts or the drive discs? Well, look at that. We're already back up to a good amount of Chrome, but I did list save up for, or skip rather Lucia. So I'm gonna save that for Dialin and Bottonway. It just does not make any sense to try to put for someone like Yidhari at this point. I think Yidhari's like next week.
しんどいだろう。もう一回やってみよう。いいタイミングだ。取るに足らない敵だったな。敵が弱っている。攻め時だ。大丈夫、その調子。ナイスタイミングだ。もう一回やってみよう。 Dude, I'm like getting cornered in so bad. I'm literally cornered in. いいタイミングだ。ナイスタイミングだ。今度こそ。Oh, I think yeah.大物が来たぞ。敵が弱ってる。取るに足らない敵だったな。ただ一つまずぎんだよ。勝負しようぜ。今度こそ。突撃。これでどうだ。勝負しようぜ。Cool. See, definitely made it a lot easier when you pay attention.
しんどいだろう。もう一回やってみよう。その調子。勝負しようぜ。ナイスタイミングだ。こっちが攻める番だね。悪夢を追い払ってやったよ。これでどうだい？いいタイミングだ。とどめの一発。突撃。てめえをやるのに1秒もいらねえ。大丈夫。これでどうだい？こっちが攻める番だね。エーテリアスを制す者はタイミングも制す。おっと、一手遅れたか。悪夢を見せてあげる。奇策を見せる時だ。勝負しようぜ。ナイスタイミングだ。君のこと忘れないよ。覚悟してよね。おっと、一手遅れたか。ナイスタイミングだ。
しんどいだろう。いいタイミングだ。もう一回やってみよう。この調子。突撃。今ならマイタも聞いてあげるよ。エーテリアスを制す者はタイミングも制す。いいタイミングだ。悪夢を見せてあげる。敵が弱っている。攻め時だ。チャンスはまだあるはずだ。エーテリアスを制す者はタイミングも制す。大丈夫。こっちが攻める番だね。 God, finally, Jesus Christ. Shit is like putting me to sleep. So yes, Uma Musume. Schedule has been announced. And we once again, yes, Virgo couple's already like largely hinted slash basically. Okay, here we go. You know what? In fact, maybe we can go ahead and like talk about it a little bit. Okay. So here it is, the schedule. So we have part 2 of the anniversary coming, which means we are going to get the
No, I think it's part 3. Yeah, because part 3 is supposed to be when, um, especially looking at this date right here, the free temples for each day. So that means, because this is also coming, the support cards. And Ifukitaru, I think is coming also. But most importantly, though, the Rigo stuff is going to be part of the free pulls. Therefore, you are going to be either be equipped with the rare version of Rico or the SSR version of Rico, which means you should be set. Everyone should be set for Unity Cup, one way or the other. Rice Shower is just another bonus. When it comes to the whole Rico and Rice Shower situation, my personal opinion, I would stay away from it because this is only good for one scenario or two, if not just one. Whereas something like the Key to Black support card is good for like everything. For like 2+ years at least, maybe even 4. But we are on the accelerated schedule, so who knows? Okay, and of course we got Unity Cup. Let's not forget about that. New scenario, and then new trainee. That looks like we're gonna get Akebono, right? The actual Akebono. Although I think is that her bakery outfit thing? Weird. Does that actually mean we are getting that version of Akebono? Weird. All things considered. But anyway, these cards are just whatever. Don't go for those. I know it's tempting, but don't go for it. You gotta hold on to Kita's on Black. That is my personal absolute recommendation. What I would do at this point, or for myself, is start burning the top of bonuses from the carrot shop on the Kita's on Black if you don't have any copies already. Now, I think by then you should be able to select your free copy, so I would use that for, again, Kita's on Black. So that's already one copy. I have a copy myself, although I had to get that through Pity from the first banner. So ideally, I should just go for one more copy because that's a 3 limit break, and then by the time the limit break currency comes out, I should have myself a 4th one. So therefore, it's a max limit break one for myself. And finally, not having to bum off of everybody else's Kito-san Black that I've been doing for this entire run, essentially, throughout my whole experience with Uma Musume. It's just borrowing everyone else's Kito-san Black. So I'd rather just get my own 3 or max limit break Kito-san Black. And then, yeah, anyway, so Legend Races, get more stuff for Marzinski, Fuji, and Bourbon. Which in long term is nice because you can actually pull for these units or Umas when you have enough of these stones, which is what, 150? If you don't have these already, of course, these Umas. But yes, that does take you a long time if you want to solely rely on these
events. I think I have a good amount for Marzinski, if I'm not mistaken. Regular one. But I have none of them for Fuji and Bourbon, because I did not pull for, or I have not pulled for neither of these units. But for someone like Rudolph, I am making some sort of progress. Okay. Virgo Cup. Okay, so this is the next champions meet after Leo. Hanshin. It's a mile race, so we're back to a mile. Umas. It's going to be right-sided or right-handed. Outer post, I guess, if that's correct. It's actually going to be fall this time, no more summer, and firm condition. By this time, of course, being November 16th, this should be well out. Meaning, do not go for Ace Umas for Virgo Cup right now. Wait till Unity Cup comes out, because it's pointless, in a way. According to Seiru, that is. You could try, certainly. It's not like you're forbidden or anything like that. It's just, I guess it's not recommended to try to use URA trainees to run Virgo Cup, because Unity Cup / Aoharu High is the next step. So it should theoretically power creep URA in a way. But URA is still being used for parent runs. You can make good parents out of URA. So if you want to make parents now for Virgo Cup, yes, that is okay. But wait till Unity Cup comes out to train actual aces to run the Virgo Cup. That is the recommendation that I got from Seiru Sensei. Alright, so keep that in mind when raising Umas for Virgo Cup. I guess meanwhile, though, we get Agnes Digital. I think she is just another Oshi pick. Just from the top of my head anyway, along with Fukitaru and Akibano. Right? Same with Halloween Rice Shower and Halloween Super Creek. As much as these two are very cute and adorable, whatever, I would hold off. I know it's very tempting, it's very hard, but you know, we have another powerful unit coming by the time we reach to December, funny enough, which is probably after this Halloween event. So yeah, same with these SSR cards. Try not to pull on these again because he is on black. You might be able to get these cards through the Kita-san Black stuff if you're lucky enough. Same with Rice Shower, same with Rico. Keep that in mind. And it could go the other way too. Like if you're pulling on the Rico stuff, you could be lucky enough to snatch a Kita-san Black, because Kita-san Black is not a limited time card. It is in a rotation like any other SSR. So keep that noted. But still, of course, pull on the Kita-san Black rerun. That's like the #1 thing everyone should do if you want to, be optimized and stuff like that. Okay. Otherwise, yes, if you want to play the way you want to, then go right ahead. It's just that if you want to really maximize your efficiency and like your optimization, Kita-san Black, and of course, when it comes to Uma, Ogre Cap is
coming around. So Christmas Ogre Cup, to be more specific, is coming around. So she will be a very powerful Uma if you're able to pull for her. If not, there is Valentine Bourbon. And then later down the line, I think you can get yourself the selected ticket for any of the Uma, so you can use that for not either of the bourbon, Valentine Bourbon, or Christmas Ogre if you don't have neither of the two or one or the other already. So one or the other, you will have one of those units. Unless you're lucky, you may have both. Okay. But in any case, the anniversary stuff is gonna help us replenish our supplies. At least to some capacity anyway. And somewhere in between, hopefully, are going to be those patches, right, that we've been waiting for. We are already getting increased rewards per day, yes, but there's got to be more. Like, what was I gonna say? Potentially, like, what was the upcoming one of the upcoming ones? Well, anyway, I don't want to waste any more time, but yeah, somewhere in between these things, I think we may get one of the quality of life updates somewhere in here, if not right around after. But most importantly, though, for November, the anniversary event is going to actually help us with the Rico stuff. So don't worry about the Rico banner unless you really like Rice Shower and stuff like that. Then, you know, then by all means, I guess. If you already have Kitas on Black, of course, then you can go for this banner. Maybe this banner or something for just a collection Oshi picks. If you don't give a shit about Ogre Christmas, then yeah, go ahead for any of these other units. No one is stopping you. You just play the game the way you want. If you don't give a crap about the Virgo Cup stuff, yes, that's all completely alright too. Because at the end of the day, you just get what? At most, 1 10 pull as like that maximum reward. Plus, like, you know, a couple tickets, some money, I think, yada yada yada. Yeah. So for me, I am going to hold off on all these banners right here, as tempting they are, with the exception of the free stuff from Rico, right? The free pulls for Rico, I'm not counting that because that's what everyone's going to do anyway. What I'm talking about is these banners right here. I want to hold off from these banners right here. And I'm going to save my pulls for Kinasan Black and Ogre Christmas. Or Christmas Ogre. Alright, so that's pretty much like my thought on the upcoming Umumusame event stuff. Hope that sounds good to y'all. Not that I really need any approval or anything like that, but yeah. But most importantly, of course, good luck. Good luck to everybody. The gacha rate in Uma Musume is horrible. It's tough. It's horrible. But at least they are being generous, I guess, to some degree. Oh, excuse me. Ugh.
Oh, we get to use the robots now. Cool. まだやんのか。いっけー、全部やっつけちゃえ。大丈夫。いいタイミングだ。勝負しようぜ。てめえをやるのに1秒もいらねえ。その調子。とどめの一発。いいタイミングだ。だから私には本当に必要で。イドリーさん、手伝いに来たぜ。紹介するわね、タニシ。この人たちが前に話したお友達よ。みんな、こちらはご近所さんだったタニシ。私にとてもよくしてくれていたの。おい、逃がさねえぞ小ヤギ、犬っから小悪党。俺はまだ負けてねえ。なんじゃ何があった。谷さん、こいつら不当に無理やり押し入ってきやがったんだ。おまけにこっちはぶん殴られた。ああ、そうか。それじゃさっさとやり返せですよね。行くぞよロドマ、倍返ししてやれ。違うわバカモン。さっさと客人に謝れ。若造は頭に血が上りやすくいかん。何度言えばわかる。義理と人情あってこその世の中だぞ。ドリーの友達がわざわざ来てくれたというのに、それをよく聞きもせず手を出すなんて。ドリーってマーヴィンさんとこの。そりゃすまねえ、とんだ勘違いを。エリートの海運王に俺はなるんだろう。まずは目の前の仕事をしっかりやれ。エリートだって。ええ、ここは私がまだ小さい頃のポートエルピスだから。あの時はまだキュートは健在だった。おお、なんか違和感あんなって思ってたけど、そういうことかよ。そういえばドリー、お前さんが欲しがってたビデオを見つけたぞ。ヘンゼルさんへの誕生日プレゼントにするんだろう。待って、ビデオ誕生日。お兄ちゃん、イドリーが何か思い出したの？フェアリーがまた記憶データを抽出したよ。実際の彼女もタニシーからビデオを受け取っていたんだろう。お母さんへの誕生日プレゼントとするために。ビデオのことは一旦置いとこう。ねえ谷地、国水基地がどこにあるか教えてもらうことってできないの？ドリーにはさっきも言ったが、ヘンゼルさんを探しに行きたい気持ちはわかる。わしもお前さんの助けになってやりたいのは山々だ。だが仕事柄、客の情報は教えてやれんのだよ。それに重要なことはほとんど船長のモーガンが握ってる。
航路だって担当の航海士しか知らんはずだ。わしにできるのは貨物に関わる人の管理とハンコを押すことだけでな。基地の場所については力になってやる。そう、分かったわ、タニシ。迷惑をかけてしまってごめんなさい。別の方法を考えてみるわね。Fight, fight, fight. Must we fight? Whoa, what the fuck is that? Oh, okay, okay. That's what it said. 全部やっつけちゃえ。今度こそ Oh. ちょっとは楽になった。その調子。立て直せたな。いいタイミングだ。秘策を見せるといいな。これでどうだね。こっちが攻める番だね。勝負しようぜ。突撃。調子が良くなったぜ。
Ooh. You leave me no choice but to whoop your ass. What was that? That was weird. Holy shit, hold up. ただ一つ弱すぎんだよ。こっちが攻める番だね。これでどうだ。Damn, fuckers like powerful. Oh wow, defeating enemies.
しようぜ。余裕余裕。 Look at this bundle of energy. 立て直せたな。大丈夫？ Wow, the spell? ナイスタイミングだ。エーテリアスを制す者はタイミングも制す。これでどうだ。突撃。こっちが攻める番だね。突撃。しんどいだろう。トル。All right. Let me grab something. I'll be right back, guys.
Alrighty then. Got a bit of a second wind, so whoa. Ow. Alright. It's funny that you can actually kind of like push them around and actually gather them like that way. At least if you lighter units in there. Well, I guess with the big guy. God damn.
おい、やめろお前たち。やめんか。誤解だ。船長、この子はイドリー。マーフィンとこの娘っ子だ。ここにいるのも全員そのお友達だぞ。マーフィーの娘なんだよ、身内じゃねえか。だがますますわからん。なぜ国際基地への運送スケジュールを盗もうとした？基地に行きたがってる。エンゼルさんの誕生日をサプライズで祝いたいらしくてな。ああ、それは早く言ったんだ。ったく、うちの若い衆は青ざだらけにしやがって。本当に正直に言っていたら教えてくれたと？もちろん教えるわけねえじゃないか。客の情報をそう簡単には渡せん。いいか若えの、この仕事にはな、顧客のプライバシーはてめえのネットの閲覧履歴だと思えって金言があんのよ。谷の旦那、とっととこいつらをつまみ出してくんな。何を言うかモーガン。マーフィーの家にどれだけわしらが世話になったか忘れたわけじゃないだろ。その娘っ子たっての願いなんだぞ。たっか、それを言われた。国際基地行きの最終便はエンジェル号だ。もうすぐ出る。谷の旦那、チケットと乗客確認しといた方がいいんじゃないのか。なんせチケットのねえやつは乗せらんねえからな。ほら、急いだ急いだ。エンジェル湖。エンジェル湖。なんだ、ネットの閲覧記録がどうとか言ってたくせに。まあまあ船長、悪いようにはしないから安心してくれ。お兄ちゃん、システムがまた新しい記憶を抽出したよ。一緒に見てみる？Oh, look at that. ああ、見てみよう。これが正しいのか私にもわからない。ドリーはあんなにお利口なのに。私たち諦めるべきなのかしら。ドリーのあんな姿は見ているだけで胸が痛むわ。 It's funny that they're basically 本当にもう more human like Splatoon 諦めるのも一つの道だよ。僕た Octolings. ちはもっといい人生歩んでもいいはずだ。おいおい、なんだ今の。諦めるって何を諦めんだよ。なんとなく分かっちゃった。え、じゃあイドリーさん呼んでこようぜ。まだあっちで谷爺と話してんだろ。ダメダメ、絶対ダメ。まずは私たちだけで状況を整理しよう。仮に思った通りだとして、イドちゃんもいきなりだと受け止めらんないかもしれないし、今はほら、記憶っていうピースの欠けたパズルを組み立ててる真っ最中だもん。正しい順番ではめていかないとよくわかんなくなっちゃうよ。ああ、時系列を整理するのは大事なことだな。最初の記憶は You know, I'm not gonna lie. I actually do want a duplicate of Wise's jacket. I think it actually looks pretty cool. And it's navy blue, so I can't help it. イドリーの両親は彼女のエーテル侵食を治療しようとしていた。けれど順調とは言えず、お母さんは随分苦悩しているようだった。また侵食症状の治療をしてるんなら、まず発症しちまうような出来事があったんじゃねえすか。もっぺん考え直してみません？
最初は幼いイドリーが誤ってフォローに入った記憶だな。幸いポンペイさんに救われたけれど。多分それが発端だね。イドちゃんは郊外でフォローに入ったのが原因でエーテルに侵食されちゃったんだ。なら次の記憶は。その後イドリーの両親は彼女のエーテル侵食を治療しようとしていた。けれど順調とは言えず、お母さんは随分苦悩しているようだった。エーテルの侵食症状ってのはやっぱ難病のうちに入るっすからね。治療も難しかったろうな。そんじゃ最後の記憶は。最後の記憶がさっき見たやつだね。手を尽くしても治療は無理かもってなったからイドちゃんを置いて船に乗った。そんな感じだった。また抽出できた記憶はまだあったよな。ほら母ちゃんにタンプレを用意するっていう。多分だけどイドちゃんはお母さんに誕生日プレゼントを渡すためにポートエルピスに来てて、それで両親の話を聞いちゃったんじゃないかな。改めて整理してみよう。まず幼いイドリーが誤ってフォローに入り侵食症状を発症した。両親は手を尽くしたけれど治療に効果は見込めず、イドリーのお母さんの誕生日、両親は彼女の治療を諦める選択をして船に乗り二度と戻ってこなかった。けれどイドリーはずっとお母さんが戻るのを待っていて。そう、イドちゃんが受け止めきれないかもって言ったのはそういうこと。ずっと追い求めてきたのが両親に置き去りにされた過去だったなんて。いくら表侵食症状だからっててめえの子供だぜ。見捨てるなんてそんなのってねえよ。この話マジでイドリーさんにすんのか。なんて言って伝えたらいいんだこんなん。隠したところでイドリーもいつか気づくはずだ。それにもしかしたら僕たちが知らない事情があるのかもしれない。とにかくイドリーと話してみよほら、このチケットを持って早く行け。チケットのないやつは乗せられんとモーガンが言ってただろ。ありがとうタニシ。でもチケットは1枚だけ？すまんが用意できたのは1枚だけだ。お友達はここまでだな。船のチケット。ただいま。ごめんねタニジ。ちょっとだけイドちゃん借りていい？話したいことがあるの。構わん。若いもんには若いもんの話があるだろうからな。あのねイドちゃん、言おうかすっごく迷ったんだけど。私ね、もう全部わかってるの。やはり気づいていたんだね。僕たちが気づいたくらいだ。君が気づかないはずがないと思ったよ。それもずっと前から分かってたわ。でも認めてしまうのが怖くて。どうか気を落とさないでほしい。僕たちが必ず両親を探す方法を見つけてみせる。そうだよ。今もどこかで平和に暮らしてるかもしんないし、とりあえず夢から覚めてさ、一緒に探しに行こうよ。なあイドリーさん、きっと両親との間にはなんか誤解があったんじゃねえか。けど今はこうしてピンピンしてんだ。やり直すことだって。君たちは分かってない。全部私のせいだから。君のせいなもんか。
自分を責めるより前にできることがあるはずだ。もういいの。初めからなかったんだもの。あの人たちに会う方法なんて。お兄ちゃん、まずいかも。イドリーの感情がすっごい揺らいでる。安定値がぐんぐん下がっていっちゃってるよ。彼女を傷つけたかったわけじゃない。ただあまりにも真実が残酷すぎた。ダメ、夢の世界の安定値がセーフゾーンを下回ってる。脳波信号の動機を維持できない。あなたは起きて、アキラ。この悪夢の中に私を一人にして。待てよイドリーさん、落ち着けって。必ず何かしら方法はある。お兄ちゃん、もう限界。リディア先生がお兄ちゃんたちを目覚めさせるって。じゃないとお兄ちゃんたちの精神がやられちゃう。待ってくれ、あと少しだけ。さようなら、みんな。私のためにここまでしてくれて嬉しかった。待って、イド。Well,リュシア、リディア先生、戻ったぜ。リュシア、イドリーの容体は？リュシア、私、とんでもないものを見つけちゃったかも。私たちが夢の世界を離れる直前、タニジーがイドちゃんに船のチケットを渡してたよね。覚えてる？さっきイドちゃんの荷物を整理してたら、あれとそっくり同じチケットが出てきたの。待てよ、イドリーさんが港に置き去りにされたんなら、こいつがあるのはおかしくねえか。まさかイドリーの国際基地に向かったのか？うん、見ての通りチケットは半券しかない。
となると答えは一つだよ。頭がこんがらがってきやがった。マジでどういうことだよ。こうなったら現実の谷 G に直接聞くしかないな。だね。明日はポートエルピスで現地集合しよう。私たち何か間違えてるような気がする。こんにちは、谷 G。私たちイドちゃん、イドリって子の友達なんだけど、彼女今ちょっと困ったことになってて、このチケットを見てくれない？ドリー、あの子に何かあったのか？もう長いこと音沙汰ないが。待て、国水基地じゃと？お前さんたちどこでこいつを？ああ、かわいそうにな。まだあの時のことを振り切れておらなんだか。まあわしとて一日たりとも忘れたことはないがの。ああ、忘れもせん。あの子の母親の誕生日じゃった。プレゼントを持ってここに来たドリーに、あれの両親は気づかず船で行ってしもうてな。物心ついたばかりのドリーがしょげておるのは見るに耐えられんかった。じゃからこっそりチケットを用意して次の便で一緒に彼らを追いかけたんじゃよ。つまりイドリーはあなたと国水基地に行ったんだ。いかにも。夢の中とやらでわしがドリーにチケットを渡していたと言うたの。あの子は覚えていたのかもしれんな、あの時のことを。だがわしは良かれと思ってやったことであんなに取り返しのつかんことになるとは思わなかった。わしのせいだ。
取り返しがつかない。谷地、それはどういうことだい？基地に着き、わしはドリーを無事父親に引き渡した。ウェランドは喜んでおったよ。妻の誕生日を家族で祝えるとな。そしてあの忌々しい05フォローが暴走を始めたのは、わしが帰りの航路についていた時じゃ。エリートは陸も海もたちまち大混乱となった。陸路がフォローに飲み込まれたことで、モーガンの指揮のもと、わしらは海を使ってミネルバクに物資を届けた。じゃがあやつもその最中にとにかくわしも自分のことで精一杯じゃった。国水基地が郊外のフォローに飲み込まれたと知ったのは随分後になってからのことじゃったよ。しばらくして HIA の人間と一緒にドリーは帰ってきたが、両親とは連絡が取れんし、本人もショックなことがあったのか、記憶が曖昧になっとるようじゃったな。けど俺らそもそもイドリーさんはてっきり病気でお手上げになったから両親に捨てられたと思ってたんすよね。なんだか全然話が違うみたいだぜ。病気？捨てられた？何を言うとるんじゃお前さん。05フォローが暴走した後の国水基地についてはわからんが、あの日 Hey JP, what's up, man? わしと船に乗る前のドリーは健康そのものじゃったぞ。 You're like kind of catching me on 何よりドリーの両親は the tail end of the stream because あの honestly, 子を I'm 愛しておった。 gonna have to sign off because I am つい feeling ぞ知らんがのう。 quite tired from 2 days. 頭がパンクしちまいそうだぜ。一体どっから間違えてたんだ？ Excursion, I guess you could say. 僕たちは最初から間違えていたのかもしれない。原因と結果を逆にしてしまっていたんだ。どういう意味っすか？僕たちはイドリーの侵食症状を乗船前の発症だと考えていた。娘の治療を諦めた両親という酷な物語はそこに端を発しているけれど、 Hey, you got Aishin? 乗船前のイ Nice. ドリーは健康そのもの。 Very つ cool. まり乗船が先で発症が後だったということになる。じゃあ Congrats on つ the まりなんだ、 on the 病気の poll. 娘を置いて船で行っちまった両親なんつうのは花から存在しなかったってことなんすね。諦めるって言ったのもイドちゃんのことじゃなかったんだろうね。プレゼントをあげようとしたのと両親が船に乗ったのは時系列の最初の方。お母さんとすれ違っちゃったイドちゃんは谷爺に連れられて国水基地に向かったわけだけど、エーテルに侵食されちまったの No はその carrot 後って wasted. ことか。 That's the best. や That's っ the ぱ best 国 thing. 水基地がフォローに飲まれちまったせいだったりするのか。ああ、多分そうだろう。僕たちが探していた What's funny 国水 is 基地は that ずっと郊外のフォローにあった。 Valentine Bourbon and 夢の世界でコンテンツに乗っていただろう。 I think are gonna share the same banner, right? 郊外のフォローも拡大していると。 During like イ what ドちゃんの治療は January and our きっと国水基地でやってたんだ。だからあそこのマークがついた機械にイドちゃんを治療してた記録が残ってたわけ。基地で何が起きたかはまだ情報が足りないや。はっきりしてるのはポンペイさんがイドちゃんを見つけたところが時系列の最後ってとこかな。そう、それが最後の記憶だ。僕たちはあれが始まりだと思っていたけれど実際は逆だった。おお、これで辻褄があったっすね。最後の記憶とその前の記憶の間に何があったのか、それを知りたかったらもう一度夢の中に行かなきゃ。お前さんらが
何を話しとるのかさっぱりじゃが、結果の良し悪しはさておき、ドリーの様子は知らせとくれ。あの子は本当に辛い目に遭ってきた。安心して谷地。僕たちが必ずイドリーを夢の中から連れ出してみせる。Okay. I think this will be a pretty good time to put a stop here. I am pretty tired. How far are we in this thing? Okay, we're done with this. Okay. Whatever. I think we're like halfway or something to that point. Oh yeah, I did mention that earlier, JP. I thought it was funny that she is 2 for 2 for you know, running into like the mommies and having some sort of interaction with them one way or the other. I thought it was hilarious. Apparently her name is Tomiya, which is interesting. Like, I wonder why they went with a like a very Japanese-esque name. Oh shit, I didn't even like do this. Okay, hold on. Let me actually wrap it up with doing this because I don't want to have this wasted. Okay, let's just get this over with. But sadly, I am not pulling for Yidhari overall. I'm gonna save those pulls for Dial-In and Banyu because I just think it just makes more sense. Ooh, that's a good one. Well, what is that? It's a 2. Well, whatever.
Yeah, so there's actually a bunch, good handful of videos for Yidhari, including the story ones. God damn. My Octomami is coming home. I like her playstyle. That's fair. That's fair. I don't know, just something about plant, excuse me, having to play her and stuff like that, and really thinking about it. To me, I'm really thinking in the very gameplay sort of mindset. And I thought, where the hell is she going to fit in my team? Because she fits best with Lucia, and I don't have Lucia at this point, and I don't really like care for Lucia either overall. So that's why I'm like, okay, you know, why would I want Yidhari at this point then? Other than purely being an Oshi pick or whatever. In my situation, it would have been just like a meme pick because, you know, she kind of fights like very erotic, right? Basically like a stripper. Like on the pole. Like, let's not lie about that. I would much rather try to like optimize it by having enough potentially for both Dial-In and Banyue, because those two are going to work very well together naturally. So that's like my 2 cents on that, personally. Alright, we burned those out, so we're all pretty good. I'm actually really liking Dial-In already more than I do like Lucia. Yeah, Banyue gonna over Aura farm. Oh yeah, for sure, for sure. I really am curious of what trailers and videos are gonna come out for Banyue. But I'm pretty sure Dial-In is gonna have a pretty good amount as well, if not more. Of the two, I think she will get more. But you know, hey, I could be wrong. I could be wrong. And I do wonder also, who is next after Banyue? Is it going to be, what's her face? Ishi Wan, the sister. I think it was like Shi Guang or something like that. I forgot how to pronounce it. She's kind of like the slated Void Hunter. She's been like very much been like talked about as if she is a Void Hunter. So I do want her naturally, for sure. And I also do wonder when the angels are gonna come in, right? The angels of delusion. I think they're called anyway.
And yes, I am missing this costume piece right now because I have not been pulling on any of the banners. But hey, good news! I do have enough for a S rank to go off. But yeah, they just had to call it a thank you gift, even though it's you have to spend your currency in order to get these gifts. It's like, what the okay, whatever. But yep. So that's pretty much gonna be it for this stream. I would love to go on a little further, but I am still tired from this week because my schedule has been kind of wonky and it's beginning to adjust. My sort of daily routine is starting to adjust, but yes, I am gonna excuse me turn in for the day. Tomorrow will be the Hypecast, so that will be around 8 o'clock ish, 7:30, 8 o'clock ish. We will be back. Zawa is should be available, so hopefully we can get that going. And I think by Sunday/Monday, probably latest Monday, it is going to be the Champions Meet once again with Leo Cup. So either of those days, whenever the Champions Meet happens, I will be there. I will be there. I will participate and probably get my ass whooped. And then the same thing will probably happen with Virgo Cup, which I already did talk about earlier too, with the scheduling that was released not too long ago from Uma Musume. So yeah, we'll get all that rolling, one way or the other. So anyways, with all that said, thank you very much. Take care, stay safe. Hopefully everyone had a good Halloween. And take care. And I hope to see you all in the next one. Bye-bye.